Hello, welcome everyone. Here we will discuss regarding the uh, non-destructive tests and what we are using for the additive manufacturing technologies. Okay, here you can see now. Uh, this is one of the question which has been asked. Total questions, two questions we are going to discuss over here. In that, this is one question. Means in the in additive manufacturing technologies, after manufacturing the component, we need to test that one. But most of the times we are using the non-destructive tests for testing for the product which had been made from the additive manufacturing technologies. So here the question they have asked, the component which are manufactured by additive manufacturing technology known to have various internal defects. Means majorly ಯಾವ ನಾವು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಅಡಿಟಿವ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅದರೊಳಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತವೆ. ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಸೈಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಚ್ ಎಲ್ಲ ಅವು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತವೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಡೂ ಫೇಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಚ್ ಪೊರೋಸಿಟಿ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್, ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಈ ಥರದ ಫಾಲ್ಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತವೆ. So identify those cracks and all. Therefore the inspection methods are very much important. The list the different methods adopted in the AM explain the ultrasonic testing. So here they have asked what are the different methods are used and explain the ultrasonic machining method. So here are the some methods which are used generally for the detecting the porosity, crack, thermal stress, such defects we can detect with the help of these testing methods. Magnetic testing is there, radiography is there, magnetic particle testing is there. Sorry, same twice it has been repeated. Ultrasonic testing is there, electromagnetic testing is there, tube inspection is there, remote visual inspection is there, liquid penetrant testing is there. So these are the different types which are being utilized. One by one we will discuss with the question in the next video. But here right now we will discuss two methods. That is, one is ultrasonic testing and another one that is penetrate testing. We will discuss one of the question that has been asked. ಅದೊಂದು ಕೇಳಿದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನೊಂದು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಇದು ಒಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್, ನಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ನಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಎರಡು ಥರ ಕ್ಯಾಟಗರಿದೊಳಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಇನ್ 2 categories ತೋಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮಗೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಇದೆ ನಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಒಳಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗು ನಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬೋತ್ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ದಟ್ ಒನ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹತ್ರ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೋದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೆಸರು ಕೆಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೈತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ we are damaging the after testing the product will get damaged, ಅದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿ ನಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈನಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಅಥವಾ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಅದು ಮುಂದೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. But in the destructive testing, once after testing the product will get damaged, that has to be sent for the raw andre scrap ಗೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ನಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಅದರೊಳಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ಇನ್ ದಿ 3D ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ಇದರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇವೆ, 3D ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಅಥರ್ವೈಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಆಗಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ
ಇವು ನಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೇಜರ್ದೊಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ನಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ, ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ನ ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಜಾಬ್, if it is having some crack, here if it is having some crack, internal crack, then a sound ಏನಿರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ultrasonic sound, that sound will travel from this crack. ಈ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ದಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಆ ಸೌಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ದಟ್ ಅದರದ್ದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಯೂಶುವಲಿ ಅರೌಂಡ್ 1 to 10 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. And we analyze by that sound what it has been reflected or what it has been absorbed. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ನಿಂದ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಸೌಂಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಆ ಸೌಂಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗೋದು, ಸೊ ಬೈ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಅನಲೈಸ್ ದಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ porosity and other defects we can analyze here. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಥವಾ ಅದರ ಇದನ್ನು ಸೈಜ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಸೌಂಡ್. ಥಿಕ್ನೆಸ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಟ್ ಒಳಗೆ ಅದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್, ಆ ಟೈಮ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಹಿಯರ್? Advantages of the testing are quick. This is a quick testing process, clean, reliable, portable, easily ನಾವು ಇದು ಮಾಡಬಹುದು, safe and easy, no hazardous here, highly accurate it is. Okay, then ಸರ್ಫೇಸ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೈನರ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವ ಕಣ್ಣಿಂದ ಕಾಣೋಕ್ಕಾಗ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ the cracks which cannot be detected by the naked eye. Okay, this was the one of the question. And the next question here, they have asked, AM produced parts are being used many application. These are the tested using the non-destructive testing method. Suggest the best non-destructive testing method used to in case of the present argument to the support your selection. ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಯಾವುದು ಮೆಥಡ್ ನಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಸುಟೇಬಲ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಅದೇನಿದೆಲ್ಲ ಅದು ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಯಾಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅವರು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸುಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್, ದಟ್ ಇಸ್ additive manufacturing process ಗೋಸ್ಕರ. Okay, here so most suitable process that it is there for the additive manufacturing, there are two processes. One is magnetic particle. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೂಶುವಲಿ additive manufacturing ಒಳಗೆ ನಾವು ಆಸ್ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. We have discussed that the cracks are the most porosity cracks are the most major defects that observed in the additive manufacturing. So here magnetic test and the penetration testing are the two most preferred process are there, but in that penetration is one of the most commonly used because it is a very low cost and very easy method it is. So let us understand what is the penetration testing method. One second, I will share the one of the picture where you can understand it is more easily. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ನಾವು ಬರೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ಗೆ. ಸೊ ಪೆನೆಟ್ರೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ, ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು
So here it is used for the usually for the crack detection and porous surface. So first ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ first you are what you are doing is you are so in the first picture you can see that you have to clean the surface and dry the component, and then second step is you can apply the penetrant, means some it is liquid that you have to apply of colored liquid, it is we have to apply that one, and then third step is remove the excess material. After removal of the excessive material, fourth step is to apply the developer. Next step is the applying the developer. Not really, we have written that one, the fourth step. Fourth step is applying the developer. So after applying the developer, only you can see where there is a crack, the liquid has traveled inside the crack. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ದೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹೋಗಿ ಕುಂಡಿರ್ತೈತೆ. Okay, after applying the developer, so some amount will come out because of the capillary action in the some amount of the liquid that which is in the gap that will come out, and that can be observed with the eyes. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ನಾವು ಪೆನೆಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹೋಗಿ ಕುಂಡಿರ್ತೈತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಡೆವಲಪರ್ ಹಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಅದು ಮ್ಯಾಲ್ ಬರ್ತೈತಿ, ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತೈತಿ ಈಸಿಲಿ, we can observe that one easily. So that's why it is more used preferred method it is, and it is very much easy method. Okay, ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಡಿಯೋ ಕೇಳಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ. So here you can see now that same thing it has been explained. Magnetic particle is the most preferred. Okay, surface flow like cracks and porosity gags are seem to be inspected. ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, we have written here. Then capillary action we are using here. So first thing is coating, cleaning ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಸೊ ಅದೇ ಡೆವಲಪರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. Then okay, first thing is coating the flow areas after the excess dye is removed, and an additive called the developer. And after final cleaning the steps, dye that penetrate through the developer expose initial cracks, the cracks and the porosity will be detected ಅಂಡರ್ ದಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲೈಟ್. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲೈಟ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಓದಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಅದು ನಾವು ಏನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಒಳಗೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ದಟ್ ಇನ್ ದಿ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ they are using. Types are method A, B, C, D. That is water washable, post emulsified, lipophilic, and post emulsification hydrophilic respectively ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆಗಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆಗಲಿ ಈ ಥರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಒಳಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು. ಸೊ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್, ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಇದ್ರೆ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್, ನಾನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ನಾವು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಲಾರ್ಜರ್ ಏರಿಯಾನು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಖರ್ಚದೊಳಗೆ, ಮೀನ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿ ಲಾರ್ಜರ್ ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್, ಜಾಮೆಟ್ರಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ಕ್ಯಾರಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ 80% ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ನಾವು ವಿಜುವಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓನ್ಲಿ 20% inspection we cannot inspect by visually. So there at that time we have to use this one.
So most of the times in the additive manufacturing technology, porosity, crack, such defects we can see. So that's why this is one of the most suitable and less expensive process it is. So that's why we use in the additive manufacture ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೋಟ್ ಬರಿಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವೈ ಯುವರ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ನೋಟ್ ಒಂದು ಬರಿಬಹುದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ. Okay, here two questions totally we have discussed regarding the quality inspection. So thank you for watching the video. Please video na share ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗೆ, channel subscribe ಮಾಡಿ. Amongst these questions only you will get questions. Other than this ಏನು ಇದ್ರೂ ನೀವು ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು related to this subject. Not I am telling that you have to write this answer only. These are this as sample answers. Additional information also you can add into this one.